특별한 곳에 가는 걸 꿈꿔본 적이 있습니까? 사람의 발길이 닿지 않는 아주 먼 곳, 지구 밖에 있는 곳이죠. 지금부터 로켓을 들고 화성으로의 여행을 떠나봅니다. Mars is filled with mysteries. Volcanoes 75,000 feet tall. Huge canyons 3,000 miles across and 6 miles deep. All kinds of interesting features. 화성은 태양계에서 가장 멋진 경치를 자랑합니다. 이곳엔 한때 물이 흘렀던 흔적이 있는데 그 물은 대기로 사라져버렸습니다. 그러니 지하에 미생물이 살지도 모릅니다. 우리가 알고 있는 화성은 정말 이런 모습일까요? Just the thought of being in this new world, seeing a landscape that no other person had seen before. I think there are a lot of astronauts that would sign up to that. 하지만 조심하십시오. 화성에 가는 건 결코 만만치 않습니다. 이 적막한 행성엔 위험이 도사리고 있을 테니까요. 화성인이 있을지도 모르죠. If we find on Mars evidence of a second independent origin of life, that's hugely profound because it tells us right away that life is common in the universe. 머지않아 로봇뿐만 아니라 인간도 화성을 방문하게 될 겁니다. Would I like to go to Mars? Oh, in a heartbeat. Absolutely. If there was any way for me to be going to Mars, I wouldn't be screwing around with robots. You know, I'd want to go myself. 이제는 인간이 가보지 못한 미지의 세계로 떠나기만 하면 됩니다. 로봇들의 발자취를 따라서 태양계의 행성으로 여행을 떠나는 것이죠. 화성 탐사 연구원인 스티브 스콰이어는 2004년부터 화성 여행을 연구해왔죠. 물론 나사의 탐사 로봇인 스피릿과 오퍼튜니티를 통해서 말이죠. We are 5 minutes, 55 seconds after entry. It looks like nothing I've ever seen before in my life. 우주복을 입고 화성에 가볼 수 없는 일반인들에게 정찰 로봇이 촬영한 사진은 최고의 선물이었습니다. We very consciously gave these robots some human-like qualities. The cameras are about, this high off the ground. They're the same height as human eyes. It's the visual experience that you get from looking at the rover's pictures is intentionally like what you would get if you were looking at the visor of your helmet and a spacesuit on Mars. I really think that if you put somebody on my team who's been part of this mission for so long down at Eagle Crater or on the summit of Husband Hill, you'd look around and you'd say, yeah, that's about right. That's what I expected. 화성에 처음 로봇을 보낸 지 40년이 되는 지금까지 인간은 망원경을 통해서 멀리서만 보이던 화성으로 가기 위해 연구에 몰두했습니다. 하지만 그조차도 쉽지 않습니다. 문제는 대기가 너무 희박하고 차가워서 물이라곤 땅 위의 얼음과 공기 중의 수증기가 전부란 것이죠. 하늘에서 구름을 조금 볼 수도 있지만 우산은 필요 없습니다. 화성 전체는 지구의 가장 건조한 곳보다도 건조하니까요. 비가 내렸었다면 그건 수백만 년이나 수십억 년 전이었겠죠. The thing that fascinated me was that we could see valleys snaking across the surface that had clearly been carved by flowing water. So this is telling us that in the past it was different, and not only that, it was different in a way that would have made it more suitable for life than it is today, and that I found truly compelling. We are very convinced that at one time it was a very hospitable planet with liquid water and enough atmosphere to sustain a climate
And so now we're trying to understand how did it change, why did it change, and what still might be on Mars. 화성엔 큰 수수께끼가 있습니다. 화성이 지구와 비슷한 곳이었다면 화성의 표면에도 생명체가 존재했을까요? 그 생명체는 아직 존재할까요? 그리고 물과 대기는 왜 사라진 걸까요? 이런 미스터리를 풀기 위해 화성을 연구하는 과학자들은 오랫동안 연구에 몰두해 왔습니다. It's the fact that it is so much like Earth that kind of makes Mars such a special place. 화성을 탐사하려는 스티븐은 지구의 곳곳을 넘나듭니다. 화성과 최대한 비슷한 조건의 지역을 방문해야 하니까요. 극도로 건조하고 추운 기후에 척박한 지형을 찾다 보니 데스밸리가 그 조건에 맞았습니다. This is actually a really important place. It's a place we call Mars Hill. We first found this place about 20 years ago. In those days, the only successful landings that had taken place on Mars were the two Viking landers. And they landed in places that looked very much like this. 나사에서는 화성 탐사 계획을 세우고 카메라와 다른 장비들을 점검하기 위해 화성과 비슷한 지형이 필요했죠. 그리고 화성 언덕을 발견했습니다. To your eyes, the main way in which Mars would look different from this scene would be the color. The color of the sky, and the color of the rocks, and the color of the soil. The colors on Mars are painted from a very narrow palette. 화성의 표면은 주로 적갈색입니다. 바위와 토양엔 산화철이 풍부하고 차갑고 건조한 대기엔 붉은 먼지가 가득 날리죠. 화성에선 파란 하늘을 볼 수가 없습니다. 대신 황색 하늘이 보이죠. 먼지 입자들은 하늘을 붉게 물들일 뿐 아니라 햇빛을 산란시켜 우리의 눈에 화성의 하늘빛을 반대로 보이게 합니다. 낮에는 붉고 새벽과 해질녘엔 파랗게 보이죠. 이것은 스피릿이 일몰에 촬영한 영상으로 먼 지평선 너머로 태양이 푸르게 지고 있습니다. 화성 표면에서 맑은 밤하늘을 올려다보면 두 개의 작은 달이 보이죠. 포보스와 데이모스입니다. 감자와 비슷한 형태의 너비가 27km가 안 되는 포보스는 인간이 처음 화성을 탐사하기 전 징검다리의 역할을 했습니다. 멀리 위치한 화성을 탐사하기 전 이곳으로 시험 비행을 한 것이죠. 화성을 실제로 가보는 건 상상과는 많이 다릅니다. 지구의 이웃인 화성이라도 약 5,632만 7,040km나 멀리 떨어진 곳에 있으니까요. To put humans on the surface of Mars, someone once joked there are only 3 issues: getting them there, keeping them alive while they're there, and getting them back. 1972년 아폴로 17호가 달에 착륙한 이후로 아폴로 계획이 취소되자 달과 화성을 연구하려는 인간의 꿈은 멀어지는 듯 했습니다. 하지만 우린 도전을 멈추지 않았고 우주 비행사 대신 비용과 위험 부담이 적은 로봇 탐사선을 보냈죠. 화성은 점차 우리에게 가까워지는 듯 했습니다. Getting to Mars is just unbelievably hard. We've learned that the hard way. Before, certainly if you go back to the days before the rovers launched, 2/3 of the missions that have been flown to Mars had failed. And they failed for all kinds of reasons. Rockets that blew up and spacecraft that just vanished hardly without a trace. 사실 화성에 착륙하는 건 전적으로 운에 달려 있었죠. 그래도 지구에서 출발할 시기는 신중하게 정해야 합니다.
The right time to go to Mars, basically the only time to go to Mars, is when Earth and Mars are properly aligned with one another. You have to wait for them to get into just the right position to go from point A to point B. And you've got to be on the launch pad ready to go when that launch window is open. And if you miss your opportunity, you don't get to try again for 26 months. 5, 4, 3, 2, 1, engine start, and liftoff of Earth to planet Mars. 즈음으로 화성을 여행하는 행운을 거머쥐었다면 필요한 것들을 모두 가져가야 합니다. 왜냐하면 편도로 6개월이 걸리는 여행이니까 뭔가 깜빡했다 해도 돌아갈 수 없으니까요. We can go to the moon and get back in a week. It takes about 3 years to go to Mars and come back. You have to carry your food, you have to recycle your breathing oxygen and your water. So it's a very, very major undertaking. Within about 3 days, the Earth looks very small, and within a week, it's just another star. And you suddenly are going to realize you're in very deep space, and it's going to be a long time before you can go back. 왕복으로 3년이나 걸리는 역사적인 여행에 앞서서 우린 모든 준비를 완벽하게 갖춰야 합니다. 달에 가는 것보다 훨씬 엄청난 일로 아폴로 계획과는 비교도 안 되죠. At this point, we know at least as much as the engineers knew at the time that they agreed to land on the moon. And they had only 9 years, so I think once the nation decides they really want to land humans on Mars, the system can be designed and developed and built. 미래가 가까워졌습니다. 6개월 동안 우주의 어둠을 뚫고 도착한 그곳에선 놀라운 것들이 기다릴 겁니다. 빠른 접근 속도와 희박한 대기, 달의 2배나 되는 중력 때문에 화성은 태양계 어느 행성보다 착륙하기 까다롭습니다. 로봇 탐사선도 마찬가지죠. You hit the top of the Martian atmosphere, you go on Mach 27. 27 times the speed of sound. And for our vehicles, between when we hit the top of the Martian atmosphere and when we were bouncing on the surface with the airbags was 6 minutes. It's a hell of a ride. You use a heat shield to slow you down to a leisurely Mach 2, twice the speed of sound, and then we throw out a supersonic parachute. 이 복잡한 모든 과정을 정확하게 수행해야 합니다. The worst part is when you come into contact with the Martian surface. There's no runway, okay? There's no nice place to land. And you can't control very well where you're going to come down. So you're going to come down in a field of rocks like this. How do you guarantee that your $1 billion spacecraft is actually going to survive that? The approach that worked for us with our rovers was great big airbags. Bounce, 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 bounce. Finally, the vehicle comes to rest. Vikings used rocket motors, and they just touched down gently on the surface, and they were fortunate. It was just good luck. They landed in a field of boulders like this, but they didn't land with one that was poking through the belly, and it all worked. You have to be good, and you have to be lucky. 이 위험한 신세계에 안전하게 도착하고 나면 이번엔 공기와 먼지가 우리를 공격할 겁니다. 자, 이제 밖으로 나가 경치를 감상하고 돌아다녀 볼까요? 멀리서 바라만 볼 땐 익숙하던 화성은 이제 무서울 정도로 낯섭니다. 낮은 중력으로 높이 점프하는 것도 가능해 신이 납니다. 하지만 희박한 대기가 문제죠. 산소 호흡기 없이는 호흡도 불가능합니다. 지구보다 훨씬 낮은 기온과 기압을 찾으려면 일반 비행기의 고도보다 3배나 높은 곳을 비행해야 합니다.
우주와 아주 가깝게 말이죠. 행성 연구 과학자인 밥 브라운이 화성을 여행할 때 왜 헬멧을 써야 하는지를 가르쳐 줄 겁니다. We have this, just a beaker full of water. We're going to put it in this little chamber. And attach a vacuum hose to the chamber and pull the air out of the chamber. 기압이 화성만큼 떨어지자 실온에서 물이 끓기 시작했습니다. So if you were to take your helmet off on Mars, the liquid in your face especially, it would start to boil, and much the same as this liquid water started to boil, and I guess I don't have to describe what that might feel like or what it might look like. 의료진들은 몸에 딱 맞는 의상을 추천하겠지만 사실 화성 여행에 적합한 의상은 아직 발명되지 않았습니다. 기존의 우주복은 너무 무거운 데다 부피도 크고 너무 복잡해서 화성과 같이 움직임에 제약이 있는 곳에선 입기도 힘들죠. 과학자 스티브 스콰이어와 행성학자 크리스 맥케이는 지구에서 화성과 비슷한 지형을 찾아다닙니다. 매우 건조한 호주의 플린더스 레인지는 화성과 비슷한 조건으로 크리스는 여기서 생명의 흔적을 찾습니다. 박테리아 같은 유기체는 사막의 흰 돌에 녹색 얼룩을 남기죠. If I was trying to do on Mars what I'm doing here, the biggest problem would be a suit that I could use to go outside. Something we take for granted here. I get up in the morning, I put on a shirt and a pair of jeans, and out I go. So it's got to be routine, easy to use. Many times I've been working out in the field in the Antarctic or the Arctic, and I just have to take the gloves off because I'm doing something that requires that quintessential human capability of touch and feel and hold. So my request to the engineers is give me a spacesuit with gloves that'll keep me warm and keep me pressurized, but still allow me to use my hands. 다들 몸을 자유자재로 움직이고 싶을 겁니다. 나사의 전기 탐사 로버는 미래의 달과 화성을 탐사하기 위한 것입니다. 이동수단이자 우주복 역할도 하죠. I can just picture being there in a vehicle of this type and looking back at Earth in the distance and deciding to go EVA and being boots on the surface in 10 minutes, which would just be a remarkable breakthrough. 우주비행사들은 이것을 타고 몇 주 동안 화성의 이곳저곳을 다닐 겁니다. 직접 나가보기도 하고 위험의 신호를 감지하면 다시 들어갈 수도 있죠. Mars does not have a powerful magnetic field the way Earth does. So there's radiation from the sun, also cosmic rays that are going to penetrate through spacesuits. 우주비행사는 30분 전에 태양 폭발을 예측할 수 있지만 운석에 부딪히는 건 예측하기 힘듭니다. 최근 조사에 따르면 화성 표면엔 매년 200개의 새 분화구가 생긴다고 합니다. 어쩌면 화성에서는 달과 같은 위성도 사라질지 모릅니다. 포보스도 소멸할 위기에 처했죠. 궤도를 벗어난 소행성이 중력장에 끌려와 부딪히고 지나가기 때문입니다. 시간이 지날수록 포보스는 점차 크기가 줄어들고 있으며 5천만 년 후면 결국 완전히 사라지고 말겠죠. 포보스가 소멸한 후에 관찰한다면 화성의 주위에 토성처럼 고리가 생긴 걸 볼 수 있을 겁니다. 하지만 정말 위험한 문제는 따로 있습니다. 차고 건조한 화성에서 매일 지내다 보면 장기 체류도 힘들어질 테니까요. It was 119 degrees Fahrenheit here yesterday.
really, really, really hot day on Mars, it'll get up to about 30 degrees Fahrenheit. And at night, it goes to more than 100 below. 화성의 사막은 추위와 열에 말라붙었습니다. 오존층이 없어 자외선을 막아주지 못하니 생명체가 살아남질 못하죠. 미생물들도 바짝 말라붙을 정도입니다. 모자를 써도 피할 수가 없죠. 그렇다면 화성 탐사를 로봇에게 맡기는 게 편하지 않을까요? One thing about humans is that they have a capability to improvise on the spot, even if you don't have the right tools with you, that robots lack. In Death Valley, this stuff was wet, it got dry, when it dried, it cracked. We're investigating the idea that something similar happened on Mars. You know, I'd love to be able to do this on Mars, and we can't. But human on the scene can improvise pretty well. 화성에서의 연구 작업은 말 그대로 고생길입니다. 아폴로호의 우주 비행사들은 달의 먼지 때문에 크게 고생을 했었죠. 화성에서도 먼지가 큰 걸림돌이 될 겁니다. Mars is a dusty place. In fact, it's a lot worse than this. When you think Martian dust, you shouldn't think sand. It's more like cigarette smoke. Very, very fine-grained stuff, and it gets everywhere. Coats everything. People are going to breathe it in. It's going to get into the habitats. It's going to get on people's spacesuits and their clothing. It's going to be a real challenge, and I think they're going to have to devote a lot of effort to finding ways to deal with that dust because it's horrible stuff. 화성에서 바람이라도 잘못 불었다간 먼지가 곳곳에 날릴 겁니다. 3년마다 한 번씩 큰 폭풍이 치면 먼지가 날려서 수개월 동안 시야를 가릴 수도 있습니다. 1971년에 무인 우주 탐사선을 보냈을 때 최초로 이런 일이 있었죠. When Mariner 9 got to the planet, there was a giant dust storm that had completely shrouded the surface from it. They could see nothing, just dust. And as the dust started to recede, all of a sudden these dots appeared. There's 3 of them lined up. What the heck are those? Turned out to be the peaks of the 3 great volcanoes on Mars. And that's when we began to realize just how varied the terrain and topography of Mars was. 그 순간 화성은 실체를 드러내기 시작했습니다. 엄청난 장관에 숨겨진 비밀이 풀리게 된 것이죠. 지구를 여행하는 게 지겨우시다고요? 히말라야도 높지 않고 그랜드 캐니언도 너무 작게 느껴지십니까? 그렇다면 웅장한 화성으로 여행을 떠나보시죠. 첨단 우주선 덕분에 화성을 그 어느 때보다 가깝게 볼 수 있습니다. 이러한 광경도 언젠가는 직접 볼 수 있을 겁니다. You know, if you're going to Mars, you'd want to go for the scenery, right? I mean, you're not going for the culture. You're not going for the climate. So you definitely want to go for the scenery. One thing that people forget is that when we've landed on Mars, we have to go to places that are safe, and safe equals pretty smooth and flat. There are places where the scenery on Mars is just breathtaking. 화성에서 안전하고 평탄한 지형은 찾기 힘듭니다. 웅장한 마리너 계곡은 길이가 4,023km나 되며 깊이는 10km에 달하죠. 아마도 태양계에서 가장 큰 협곡일 겁니다. 그러니 화성의 필수 관광 코스죠. As a human being, it's the sheer gigantism of Mars that is amazing. The Valles Marineris beats the Grand Canyon hollow, and if you've ever seen the Grand Canyon, you will never forget it. 마리너 계곡은 너무나 거대해서 그랜드 캐니언은 작은 줄기 정도밖에 안 됩니다. We're talking about something here that's the width of the United States or of Australia across here.
So I think the Valles Marineris would be the place to go. I mean, build a lodge right on the rim so you can look in. 마리너 계곡은 웅장함이 매혹적일 뿐 아니라 계곡의 깊은 곳엔 미스터리가 숨겨져 있습니다. 원래 커다란 호수였던 곳이 기록적인 대홍수로 물이 넘쳐 계곡이 형성된 것입니다. You can make estimates of how much water had to have been flowing to carve these things, and you get numbers like 100, 200 Amazon rivers all cut and loose at once. Big, big amounts of water flowing across the surface. 다음으로 화성에서 봐야 할 곳은 거대한 화산입니다. 태양계에서 가장 높은 산이죠. 올림푸스 몬스는 높이가 27km로 에베레스트의 3배나 됩니다. 산의 기초 면적은 영국보다 거대하며 정상에 있는 칼데라는 런던, 파리, 뉴욕을 합친 것보다도 큽니다. So things tend to be big on Mars. I think in part that's because the planet has lower gravity. And so when you pile up lava, you can pile it 3 times higher because the gravity is 3 times less before it'll start to collapse under its own weight. 화성은 생각보다 훨씬 활동적인 행성입니다. 모래 때문에 산사태가 나기도 하고 기한 액체 때문에 도랑이 생기기도 하니까요. 이 특이한 지역엔 바다가 얼어붙은 것으로 추정되는 빙산도 있습니다. 마찬가지로 최근에 생성된 빙하는 방어막처럼 모래층으로 덮여 있는데 기후변화가 오면 지형은 또 변할 겁니다. 그래도 대부분 화성의 표면 지형은 아주 예전에 형성된 것들입니다. Certainly something happened in the early history of Mars that led to great releases of water. And of course people wonder, with that much water, could there have been ancient oceans? Could there have been environments that were very much like life environments on the early Earth? 초창기 화성은 지금과 다른 곳으로 두터운 대기와 기상 변화가 존재했을 겁니다. 아마 얕지만 거대한 바다도 있었겠죠. 그때 화성에 갔었다면 좋았을 겁니다. 우주복도 필요 없이 산소 탱크와 따뜻한 옷만 있으면 됐겠죠. When we reconstruct in our imaginations Mars of 3 billion years ago, we tend to make it like Earth, warm and cozy, but it wasn't. Mars, back in its wettest, warmest phase, was probably like Earth today in its coldest regions. So I'm imagining a place where the snow and ice is melting in the summer to form transient ponds and streams and ice-covered lakes. It's cold, it's wet, but it could be rich with life. 우리의 목표는 우주 비행사들을 보내 바로 이러한 화성의 모습을 찾아서 연구하는 겁니다. 물이 존재하던 예전의 화성에서 생명체의 근거를 찾을지도 모르죠. 사람들이 화성에 매혹되는 데는 특별한 이유가 있습니다. 바로 화성인의 존재죠. 최근 연구를 통해 화성인을 만날 확률이 점차 커지고 있습니다. 화성인을 찾으려면 우선 물이 있는 곳으로 가야 하죠. 화성에서 물을 찾으려면 어디로 가야 할까요? 지하에 물이 얼어있다는 증거가 많이 포착되긴 했지만 과학자들은 그것을 확실하게 보고 싶어 했습니다. 드디어 2008년에 나사의 탐사선인 피닉스 랜더가 대담하게 화성의 극지방에 접근했습니다. There was not ever more excitement in my life than landing safely on Mars. I've been through the opposite. I've been through a landing that was not successful, and I did not want that to happen again. 착륙만 완벽했던 것이 아닙니다. 엔진 때문에
탐사선 바로 밑에 하얀 부분이 드러난 거죠. 얼음이 근처에 널려 있었습니다. We did find water ice, and we found that the soil in connection to it has calcium carbonate, a compound that forms in the presence of liquid water. If it had been wet, then we wanted to look for nutrients and food sources that could support microbes. 얼음은 현재 화성에 생명체가 존재할지도 모른다는 희망이자 미래 여행객들에게도 도움이 될 겁니다. We now know that these plains that you see stretching behind me are underlain only 2 or 3 inches deep by a sheet of ice, all the way as far as you can see. Great hockey rink if you had a hockey team on Mars. All you need is a broom. 화성인이 살고 있을지도 모른다는 가능성은 지구에도 새로운 희망을 심어주었습니다. 자, 이제 칠레 아타카마 사막으로 가보시죠. The Atacama is special because it is just so profoundly dry. Speaking roughly, it's 50 times drier than Death Valley. It is deader than Death Valley. It's the only place on Earth where a Viking could have landed and searched for life and dirt on Earth and not found it, and instead found a reactive mixture of chemicals. The only place. We can take a small step into Mars. We can test ourselves. If we can't find the life in the dry core of the Atacama Desert, we're not ready to go to Mars. 이제 갈 준비가 됐습니다. 지구상에서 극심하게 건조한 이 사막에서도 과학자들은 드디어 생명체를 발견했기 때문이죠. 바로 오래전 사라진 호수의 암염에서 시아노박테리아가 나온 겁니다. This is a halite, it's a sodium chloride salt, which is colonized by cyanobacteria. It's dark green because they have this particular pigment protecting them from the excess of UV light. 아주 드문 경우지만 새벽에 사막 전체에 안개가 깔려서 습도가 올라가는 경우가 있습니다. 이렇게 유입된 귀중한 수분은 물에 목마른 암염의 미세한 구멍 속으로 즉시 흡수됩니다. This is a very rare event. So these bacteria are living in an environment where liquid water is available a few hours during 1 year. Very, very hard. 그러니 화성에서 생명체를 찾으려 한다면 이 정도로 힘든 상황에서도 살아남을 녀석들을 찾아야죠. 화성은 오랫동안 궤도를 돌고 있는데 500만 년마다 한 번씩 극지방이 태양 쪽으로 45도 기울어지게 됩니다. A way of thinking about the Phoenix landing site is think about the polar regions on Earth. Imagine you're there in winter. It's very inhospitable, very cold, very alien. You think, how can anything survive here? Come back 6 months later, and it's like a different world. The sun is shining, it's wet, it's warm, things are alive and scurrying around. So we may be being misled, seeing this frozen, cold site, and in fact, we're just there at the wrong season. 지구엔 몇백만 년이나 얼었다가 다시 생존하는 박테리아가 있죠. 이들은 과염소산염을 먹고 살아가는데 피닉스호는 화성의 토양에서 과염소산염을 발견했습니다. Presumably, if there was life at the Phoenix site, it had learned the same trick. And so there might be organisms that are literally eating the rocks and reacting with perchlorate below the surface, shielded from the ultraviolet light, just having a great old time 5 million years ago. The party is over because everybody froze, but another 5 million years, the party will start up again as the Martian summer comes to the North Polar regions and the ice turns to water. 생명체는 다른 곳에도 존재할 겁니다. 우주선과 지구의 망원경으로 관측한 결과 메탄가스가 발견된 것이죠. 화성의 대기에서 메탄가스가 오랫동안 버티는 건 화학적으로 불가능하니 분명히 최근에 발생한 가스일 겁니다. Now, what makes methane?
Cows make methane. It's probably not cows. Microbes of various sorts can release methane. There are a variety of geologic processes. Volcanoes can release methane. So the mere fact that there's methane doesn't say life. But either way, the methane says that Mars is an active planet. It's either biologically active or it's geologically active, or both. 메탄가스의 방출은 계절적 현상으로 얼음이 얼어있는 곳과 연관이 있다고 추정됩니다. 새롭게 생긴 분화구에서 노출된 얼음을 보면 극지방뿐 아니라 적도에서도 물이 존재한다는 걸 알 수 있죠. 바이킹호가 10cm만 더 깊게 구멍을 팠더라면 얼음을 발견했을지도 모를 것이며, 그랬다면 화성의 생명체를 증명하게 됐을지도 모르죠. 어쨌든 인간이 화성을 여행할 때쯤엔 생명체가 발견될 겁니다. 화성 여행 스케줄이 확정된 것은 아니지만 사람들은 계속 여행을 준비합니다. 이런 여행엔 철저한 준비가 필수죠. 2009년 6명의 남자들이 모스크바 외곽 한 창고의 방에서 외부와 단절된 채로 3개월간 생활하기로 했습니다. 그동안 준비한 음식을 먹고 재활용한 물을 마셨죠. 외부와의 통신 수단은 20분이나 지연된 무전이 전부였습니다. 이들은 화성 여행을 시뮬레이션한 것입니다. You've got to think about what it's going to do to a crew to be cooped up in a small environment, but for that huge period of time, they're going to be the first people in the history of their species to travel that great distance, to be so far from home where they can't even have a normal telephone conversation with their family, with their friends. So we shouldn't underestimate what psychological problems might do for them. 정신적인 압박감이나 다른 것들로 여행을 망칠 수는 없습니다. 일단 화성에 가게 되면 집에 돌아가는 우주선을 탈 때까지 1년 이상은 기다려야 하니까요. 게다가 인간은 로봇과 달리 여행하는 동안 희망과 두려움이라는 감정도 느끼겠죠. I think that humans are going to do a better job of exploring Mars ultimately than robots ever can. Robots move really slowly. Okay, what Spirit and Opportunity have done in 5 years on Mars, 2 astronauts could probably have done in a week. 빠르고 영리한 인간이라도 화성을 정찰하려면 기계적인 도움이 필요합니다. 화성에 갈 다음 로봇의 이름은 호기심이란 뜻의 큐리어시티입니다. It's the size of a small car. And it has a nuclear power source, so you don't have to worry about dust accumulating on solar arrays or anything like that. And most importantly, it has the capability to look for trace quantities of organic molecules. So we've gone beyond now looking for evidence of habitability to actually looking for evidence of the building blocks of life. 화성에 생명체가 존재하든 안 하든 화성 여행을 통해 우린 지구와 우주의 신비를 밝힐 수 있습니다. Now, if you have 2 planets that are next to each other in the same solar system that both had independent origins of life, you would have to conclude that the chance of having life all over the universe, indeed, even in other places in our solar system, would be very high. I think, you could basically go to the bank and bet on it. We're not going to Mars just to search for life. We're going to Mars to search for a second genesis of life. We'd like to find something that's different from us, that doesn't have the same genetic history and genetic code that we have. And from my point of view, the more alien, the better. Now, the second possibility is that we find life on Mars, but my goodness, it has a genetic code exactly like us. It uses DNA. It's too coincidental. This is representing our cousins.
life either arose on Earth and went to Mars, or actually more likely that life originated on Mars and it was transported on a meteorite or a comet to the Earth early on, and in fact, our home planet is Mars. 그렇다면 화성 여행은 결국 고향으로 돌아가는 셈입니다. 우리 선조들의 대담한 팔자취를 따르는 것이죠. 인간은 아프리카에서 걸어 나왔고 배로 지평선을 넘었습니다. 이제 기술적으로 가능하다면 우주선이 출발할 차례입니다. We've always wanted to see what's over the next hill, and Mars is that next over the hill. Sure, you're going to have to be in a suit, you're going to have a habitat, but it's a solid planet. It's got a surface. You can see, you can work, you can explore. I've thought for about 30 years now that we could go to Mars. And usually when people ask me how long it would take, I say 15 years because we've been saying 15 years for the last about 4 decades. Oh, a human mission to Mars can't happen soon enough for me. I'm a robot guy. Okay, that's what I do with my career is build robots and send them to Mars. But I also think that we send things to Mars for reasons other than science. Our rovers, Spirit and Opportunity, were built by people who, like me, grew up in the 60s watching Mercury, Gemini, Apollo on TV as little kids and dreaming of sending spaceships to Mars someday. And now we do. And I think as people watch the first human explorers on the surface of Mars, they are going to be similarly inspired to do things that I can't even imagine at this point. It's going to be very costly. It's going to be dangerous. But I think it's something I'd certainly like to see happen. I'd love to see boot prints in our wheel tracks. I would love to see boot prints on Mars. 인간이 화성에 남긴 첫 발자국은 우주로의 거대한 한 걸음이 될 것입니다. 이 작은 발자국으로 인류의 위대한 탐구 정신을 볼 수 있죠. 안전한 곳에 머물지 않고 새로운 기회의 땅을 찾아 나서는 인간의 모습을 말입니다. 아직 세상엔 새롭게 탐구할 곳들이 무한히 존재하니까요.